హలో హాయ్. ఇప్పుడు మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఇంకా హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ మీద. సో హియర్ ఈస్ ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఏ లేడీ ఈస్ డయాగ్నోస్డ్ టు హ్యావ్ బోత్ హర్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్డ్. ఏ అసిస్టివ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నిక్స్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు అని. ఒక లేడీకి 2 ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయిపోతే యూజువల్ గా ఈ ఆప్షన్స్ లో మీకు గ్యామెటిక్ ఇంట్రాఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది, జైగోటిక్ ఇంట్రాఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది, అలానే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్, అలానే సూజీ. సో దీంట్లో ఏంటంటే మీరు ఓవరాల్ గా ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయ్యాయి కాబట్టి గ్యామెట్ ని ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కి ఇంజెక్ట్ చేయలేరు, జైగోట్ ని ఇంజెక్ట్ చేయలేరు, కాబట్టి ఏ బి తప్పు. సో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఐవిఎఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆర్సిహెచ్ అంటే ఏంటి. సో ఈ అన్ని ఆప్షన్స్ లోను రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్, రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్ ఆర్సిహెచ్. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ని ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆర్సిహెచ్ అని పిలుస్తున్నాం, రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్. స్టాట్యూటరీ బ్యాన్ ఆన్ ఆమ్నియోసెంథసిస్ ఇన్ ఇండియా వాస్ నెసెసరీ బికాస్. ఎందుకు మనం నెసెసరీ అని అనుకుంటున్నాం స్టాట్యూటరీ బ్యాన్ ని? సో ఎందుకు అంటే మెయిన్ గా అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అని కాదు, మెయిన్ గా అది చాలా అడ్వాంటేజెస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ గురించి చెప్తుంది. ఎందుకు దాన్ని బ్యాన్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రీనేటల్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ టు బి ఫీటస్. సో ఫీమేల్ ఫీటిసైట్స్ వీటి వల్ల ఎక్కువైపోయాయి అని చెప్పి వాటిని కాస్త కంట్రోల్లో పెట్టడానికి బ్యాన్ చేశారనమాట ఇండియాలో. సహేలి అనేది ఏంటి? సహేలి అనేది ఒక నాన్ స్టీరాయిడల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్. ఇది వారానికి ఒకసారి వేసుకోవాలి. సో ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ ఫర్ ఫీమేల్స్. అండ్ న్యాచురల్ మెథడ్ ఫర్ కాంట్రాసెప్షన్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్. మెయిన్ గా న్యాచురల్ కాంట్రాసెప్షన్ దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తుంది. ఐడియల్ కాంట్రాసెప్టివ్ ఫర్ ఫీమేల్స్ who want to delay pregnancy and space children. సో ఐడియల్ కాంట్రాసెప్షన్ ఏంటంటే ప్రెసెంట్ మోస్ట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ కూడా ఐయుడి, ఇంట్రాయూటరైన్ డివైసెస్. ఒక 5 years 7 years సో స్పేస్ కావాలన్నప్పుడు ఐయుడిస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ వైడ్ హైలీ రికమెండెడ్ కాంట్రాసెప్టివ్ వచ్చి కాండోమ్స్. సో ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్టివ్ మస్ట్ బి ఎంప్లాయిడ్ విత్ ఇన్ 72 hours ఆఫ్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ కాయిటస్. సో 72 hours లోపల కానీ కాంట్రాసెప్షన్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అవాయిడ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఐడెంటిఫై ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో వీటిలో నుంచి ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో చెప్పాలి మనం. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో రిగార్డింగ్ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్స్, వాటిని మనం స్టెరిలైజేషన్ ప్రొసీజర్స్ అని అంటామా? నో. సో వాసెక్టమీ అండ్ ట్యూబెక్టమీ ఈజ్ అడ్వైస్డ్? నో. అండ్ టర్మినల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ హైలీ పాపులర్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో సర్జికల్ మెథడ్ లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ సర్జికల్ బర్త్ కంట్రోల్ మెథడ్ లో మనకి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ స్టెరిలైజేషన్. అవును, దాని స్టెరిలైజేషన్ ప్రొసీజర్స్ అనే అంటాం. మేల్స్ లో అయితే వాసెక్టమీ చేస్తారు, ఫీమేల్స్ లో అయితే ట్యూబెక్టమీ చేస్తారు. ఇవి ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఇంకా పర్మనెంట్ అన్నమాట. అండ్ ఇది అన్ని ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ పాపులర్ కాదు. ఇది ఏఆర్టి ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్ కి ఏఆర్టి అంటే ఏంటి? అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అంటే ఏంటి? సో ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ విట్రో అంటే ల్యాబొరేటరీ కండిషన్ లో ఫర్టిలైజేషన్ చేస్తారు. ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ మాత్రం బాడీలో చేస్తారు. ఆప్షన్ ఏ దీనికి ఆన్సర్. బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ లో సింథటిక్ ఈస్ట్రోజన్ ఇంకా ప్రొజెస్టిరాన్ ఉంటాయి. ఇవి ఎలా ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేస్తాయి అని అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. సో ఇవి ఎలా ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేస్తాయి అంటే మెయిన్ గా ఇవి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ లోని ఎఫ్ఎస్ ని ఎల్హెచ్ ని ఓవిలేషన్ జరగకుండా ఆ హార్మోన్స్ ని కంట్రోల్ చేసేస్తాయి. మెయిన్ గా ఇవి ఆ హార్మోన్స్ ని తగ్గించడానికే మనకి ఎక్కువ డోస్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టిరాన్ ముందుగానే ఇచ్చేస్తున్నాం. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓవమ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ డోనార్ ఇంటూ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ఆఫ్ అనదర్ ఫీమేల్. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం? సో ఓవమ్ అంటే గ్యామెట్. సో గ్యామెట్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గ్యామెటిక్ ఇంట్రాఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వాసెక్టమీ ఏం చేస్తుంది? వాసెక్టమీ అంటే మెయిన్ గా
ప్రివెంట్ స్పర్మ్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ద సీమెన్. సీమెన్ లోకి స్పర్మ్స్ రాకుండా వాసెక్టమీ అనేది, అంటే వాస్ డిఫరెన్స్ ని కట్ చేస్తాం కాబట్టి సీమెన్ లోపలికి స్పర్మ్స్ రావు. సో వీళ్ళ సీమెన్స్ లో స్పర్మ్స్ ఉండవు. నెక్స్ట్ పీరియాడికల్ అబ్స్టినెన్స్. ఇవి న్యాచురల్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్ అన్నమాట. కపుల్స్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో కాయిటస్ ని అవాయిడ్ చేయాలి. సో ఏ పీరియడ్ అంటే ఎప్పుడైతే ఓవ్యులేషన్ మోస్ట్ లైక్లీ, ఎప్పుడైతే ఓవ్యులేషన్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో, ఇది బి ఓవ్యులేటరీ ఫేజ్ లో, అంటే 10th డే నుంచి 17th డే వరకు వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయాలన్నమాట కాయిటస్. ప్రొజెస్టిరాన్ అలోన్ ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ లో వాడతాం, ఫీమేల్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ లో, ఇంకా ఇంప్లాంట్స్ లో కూడా వాడతారు. సో ఇవి వాడినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సో ఇవి వాడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో మచ్ లాంగర్ ఎఫెక్టివ్ పీరియడ్ ఉంటుంది అన్నమాట దీనికి. సో రెండు కలిపి కాంబినేషన్ లో వాడినప్పుడు లేదా అలోన్ గా వాడినప్పుడు సో ఎక్కువ రోజులు మనకి ఎఫెక్టివ్ గా ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఆపొచ్చు. నెక్స్ట్, ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ is administering by any of the following 72 hours of unprotected sexual activity. IUD, combination pills, large amount of estrogen, progesterone, large amount of estrogen. So except లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ తప్ప మిగతావన్నీ అడ్మినిస్టర్ చేయొచ్చు. కాంబినేషన్ పిల్ ఇవ్వచ్చు, ఐయుడి ఇవ్వచ్చు, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ కూడా ఇవ్వచ్చు, లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ తప్ప, ఓన్లీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ తప్ప. ఈ కనిపిస్తున్న రెండు పిక్చర్స్ ఏంటి, ఏం ప్రొసీజర్స్? సో ఇదైతే మనకి వాసెక్టమీ, ఇదైతే ట్యూబెక్టమీ. సో దీనికి ఆప్షన్ వచ్చి మీకు సో బోత్ A and B can be called as sterilization procedures. రెండింటిని స్టెరిలైజేషన్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం. ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాపర్ అయాన్స్ ఏంటి, ఏం చేస్తుంది కాపర్ అయాన్స్? సో మెయిన్ గా ఇది మనకి డైరెక్ట్ NCERT క్వశ్చన్. ఇది స్పర్మ్ మొటిలిటీని సప్రెస్ చేసి ఫర్టిలైజేషన్ కెపాసిటీని తగ్గించేస్తుంది, ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఒక కపుల్ కి మేల్ లో లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉంది, ఏ టెక్నిక్ వాడి వాళ్ళకి ఫర్టిలైజేషన్ చేస్తారు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్. ఆ స్పర్మ్స్ ని తీసుకొని డైరెక్ట్ గా మనం సీమెన్ ని తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఫీమేల్ వెజైనాలో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సో దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ప్రొసీజర్ అంటాం. సో నెక్స్ట్, సో ఇందులో హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయుడి ఏది? సో మీకు కాపర్ CU7 అంటే కాపర్ ని మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తుంది. లిప్పీ లూప్ ఇది జస్ట్ ప్లాస్టిక్ అంతే. అండ్ మల్టీలోడ్ ఇది కూడా కాపర్ అయాన్స్ కి ఇదే. LNG20 ఇది హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయుడి. ఎంబ్రియో విత్ మోర్ దాన్ 16 బ్లాస్టోమ్ ఇయర్స్ ఉంటే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ లో ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు? సో ఎంబ్రియో మోర్ దాన్ ఉంటే మీకు యూట్రస్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. లెస్ దాన్ 16 బ్లాస్టోమ్ ఇయర్స్ ఉంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ కి, మోర్ దాన్ 16 ఉంటే యూట్రస్ కి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అప్రోచెస్ డు నాట్ గివ్ ద డిఫైన్డ్ యాక్షన్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్టివ్? కాంట్రాసెప్టివ్ ని కరెక్ట్ గా ఏది డిఫైన్ చేయలేదు? ఇది ఇంట్రాయూట్రైన్ డివైసెస్, ఇంక్రీస్ ఫాగోసైటోసిస్ ఆఫ్ స్పర్మ్, సప్రెస్ స్పర్మ్ మొటిలిటీ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ కెపాసిటీ. ఇది కరెక్ట్ గానే ఇచ్చారు. హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్షన్, ప్రివెంట్ అండ్ రిటార్డ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ స్పర్మ్, ప్రివెంట్ ఓవ్యులేషన్, ఇంకా ఫర్టిలైజేషన్. ఇది కరెక్టే. వాసెక్టమీ, ప్రివెంట్ స్పర్మటోజెన్సిస్. వాసెక్టమీలో స్పర్మ్స్ సీమెన్ లోకి రావు కానీ స్పర్మటోజెన్సిస్ అయితే అది ప్రివెంట్ చేయదు. సో ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, ఇన్ కాంటెక్స్ట్ టు amniocentesis which of the following statement is correct? సో దీని ద్వారా ప్రీనేటల్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ని కనుక్కోవచ్చు, రైట్? సెక్స్ అయితే డిటర్మిన్ చేయొచ్చు. ఇన్కరెక్ట్ ఏంటో చెప్తున్నారు. సో డౌన్ సిండ్రోమ్ ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇది 14 to 16 వీక్స్ మధ్యలో కనుక్కోగలం. అండ్ ఇట్ కెన్ డిటెక్ట్ ద క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్, ఆప్షన్ సి. క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ ని ఇది డిటెక్ట్ చేయలేదు. క్లెఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది అదొక అనామలీ అన్నమాట, అది కంజెనిటల్ అనామలీ కాదు, అది ఫ్యూజన్, ప్యాలెట్ ఫ్యూజ్ అవడం ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. ఒక చైల్డ్లెస్ కపుల్ had assisted to have a children to technique called gametic intrafallopian tube transfer. So the full form is gamete intrafallopian transfer. Option B. And ఈ నాలుగిట్లో ఏది సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ కాదు? ఎన్సెఫలైటిస్. మిగతా మూడు సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్.
సో ట్యూబెక్టమీ ఇస్ అ మెథడ్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ ఇన్ విచ్ ట్యూబెక్టమీలో ఏంటంటే స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ వాస్ డిఫరెన్స్ ని కట్ చేసి తీసేసి టై చేసేస్తారు. అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ IVF లో IVF ఇన్వాల్వ్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్. సో IVF లో మెయిన్ గా ఏంటి? సో మెయిన్ గా ఇక్కడ ఏంటంటే సో దీంట్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చి ఎంబ్రియో అప్ టు 8 సెల్డ్ ఇంటూ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్. ఇది ఎంబ్రియో అంటే గ్యామెట్స్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు, ఎందుకంటే IVF బయట ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిపోతుంది కదా. సో ఈ నాలుగిట్లో అమ్నియోసెన్సిస్ డిటెక్ట్ చేయలేనిది ఏది అంటే జాండిస్ ని ఇది డిటెక్ట్ చేయలేదు. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అంటే ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ అంటే ఏంటంటే సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఆఫ్ హెల్తీ డోనర్ ఇంటూ ద వెజైనా. ఆప్షన్ సి. సో ఈ ఫిగర్ లో ఏం చూపిస్తుంది పర్టికులర్ గా? సో పర్టికులర్ గా ఈ ఫిగర్ లో చూపించేది ట్యూబెక్టమీ. సో ఇది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ట్యూబెక్టమీని చూపిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ప్రోగ్రామ్ లో ఫాలోయింగ్ టెక్నిక్ ఏంటి? సో దీంట్లో మెయిన్ గా ఫాలోయింగ్ టెక్నిక్ వచ్చి సో జైగోట్ ఇంట్రాఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్. సో మనకు మామూలుగా IVF లో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిపోతుంది కాబట్టి మనం జైగోట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో ఆబ్వియస్లీ అండ్ నెక్స్ట్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీకి సో ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏ వీక్స్ వరకు సేఫ్ అని చెప్తాం? సో అకార్డింగ్ టు NCERT ఇది 12 వీక్స్ వరకు సేఫ్ అన్నమాట. ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అనే టెక్నిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంటూ ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్? ఎయిదర్ జైగోట్ లేదా ఎర్లీ ఎంబ్రియో అప్ టు 8 సెల్ వరకు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. సో పర్మిసిబుల్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నిక్ అమ్నియోసెన్సిస్ దేనికోసం, దేని వరకు పర్మిట్ చేస్తారు అది? సో డిటెక్టింగ్ ఎనీ జెనెటికల్ అబ్నార్మాలిటీ దాని వరకు పర్మిట్ చేస్తారు. సో ఇది ఒకసారి మ్యాచ్ చేద్దాం. దీంట్లో ద పిల్ సో యూజువల్ గా ఏంటంటే నేను ఇలాంటి మ్యాచింగ్ చూసినప్పుడు బాగా తెలిసినవి. సో కాండోమ్ అంటే ఈజీ మనకు కనిపెట్టడం. కాండోమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ విల్ ప్రివెంట్ sperm reaching the cervix. Pill prevent ovulation. సో పిల్ అంటే ఓవ్యులేషన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. కాండోమ్ అంటే స్పర్మ్స్ ని సర్విక్స్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా చూస్తుంది. సో వాసెక్టమీ వచ్చి సీమెన్ కంటైనింగ్ నో స్పర్మ్స్. అండ్ కాపర్ టీ ప్రివెంట్స్ ఇంప్లాంటేషన్. నెక్స్ట్ so it's section B. Consider the statement below regarding the contraception. Answer as directed thereafter. Medical termination of pregnancy during first trimester is generally safe. Correct. And next, generally chances of conception is nil until up to 2 years. According to NCERT అయితే మనకి up to 2 years కాదు, up to 6 months. Intrauterine devices of copper T are effective contraceptives, right? Contraceptive pills వచ్చి up to 1 week after coitus to prevent pregnancy. No. సో కాంట్రాసెప్షన్ వచ్చి మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి. 72 hours 1 week కాదు.
So 1 and 3 are correct. So option C. Contraceptive pills helps in birth control by ఎలా మనకి birth control ని help చేస్తుంది. అండ్ మెయిన్ గా ఎలాగంటే బై ప్రివెంటింగ్ ఇంప్లాంటేషన్ లిపీస్ లూప్, అది ఒక కాంట్రాసెప్టివ్ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్, సారీ లిపీస్ లూప్ కాదు. కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ ఏంటంటే మనకి ఇంప్లాంటేషన్ కి ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయనీయకుండా చేస్తుంది. అలానే ఓవ్యులేషన్ ప్రివెంట్ చేస్తుంది. కాంట్రాసెప్టివ్ ఓరల్ పిల్స్ ఎప్పుడు కూడా స్పర్మ్స్ ని చంపేవి. అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీలో గ్యామెట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఇన్ విట్రో, బయట ఫర్టిలైజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ప్రాక్టీసబుల్ ఫర్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్? సో ఎంబ్రియోస్ ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ఏదో ఎంబ్రియో కావచ్చు, జైగోట్ కావచ్చు, 8 బ్లాస్టోమియస్ ఫేజ్ వరకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయొచ్చు. సో ఈ కింద వాటిల్లో రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కి రిలేటెడ్ అయిన స్టేట్మెంట్ కావాలి. రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ విత్ నార్మల్ ఫంక్షన్స్, ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్స్, సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఆల్ అన్ని రకాలుగాను హెల్తీగా ఉండాలి. అకార్డింగ్ టు WHO, రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే టోటల్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఫిజికల్, సోషల్, ఎమోషనల్ ఇంకా బిహేవియరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. లేదా అకార్డింగ్ టు WHO, టోటల్ వెల్ బీయింగ్ ఓన్లీ ఇన్ సోషల్, ఎమోషనల్, ఇది తప్పు. రీప్రొడక్టివ్ హెల్తీ సొసైటీ హ్యాస్ ద పీపుల్ విత్ ఫిజికల్, ఫంక్షనల్, సో ఫిజికల్ గా, ఫంక్షనల్ గా నార్మల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఉండడం, రైట్. రీప్రొడక్టివ్ హెల్తీ సొసైటీ అంటే అబ్నార్మల్ సెక్స్ రిలేటెడ్ ఎమోషన్స్ కాదు. 1 and 3. సో ఫస్ట్ వచ్చి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు ఇనిషియేట్ చేశారు? 1951. వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట, వెరీ ఫస్ట్ లైన్ అనమాట. 1951 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. RCH ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? రీప్రొడక్టివ్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్, ఆప్షన్ ఏ. వాట్ ఈస్ ఆమ్నియోసెంటసిస్ అంటే ఏంటి? ప్రీనేటల్ ఫీటల్ డిటర్మినేషన్ టెస్ట్. పోస్ట్నేటల్ అయితే కాదు, ప్రీనేటల్. ఇది క్రోమోసోమల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ amniotic fluid. సో ఆప్షన్ 2, 1. సో 1, 3. సో 1 and 3, ఆప్షన్ సి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సహేలి, వేర్ వాస్ సహేలి వాస్ డెవలప్డ్? సహేలి వచ్చి మనకి CDRA, సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, లక్నో. అప్రాక్సిమేట్ గా ప్రెసెంట్ ఇండియన్ పాపులేషన్ ఎంత? రీసెంట్ సెన్సెస్ మే 2000 ప్రకారం ఇండియన్ పాపులేషన్ వచ్చి నియర్లీ 1 బిలియన్, అబౌట్ 1 బిలియన్ కి రీచ్ అయిపోయింది. మ్యారేజబుల్ ఏజ్ ఎంత? ఫీమేల్స్ కి, మేల్స్ కి. ఫీమేల్స్ కి అయితే 18, మేల్స్ కి అయితే 21, ఆప్షన్ డి. అండ్ నెక్స్ట్, ఐడియల్ కాంట్రాసెప్షన్ ఏంటి? అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి, ఈజీలీ అవైలబుల్, ఇన్ఎఫెక్టివ్, అది ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి. సో ఆప్షన్ 4 దీనికి. 1, 2, 4. ఇది సెక్షువల్ యాక్ట్ లో ఇంటర్ఫేర్ అవ్వకూడదు. 1, 3, 4. 1, 2, 4, ఆప్షన్ సి. వాట్ ఈస్ ట్రూ ఆఫ్ న్యాచురల్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్? న్యాచురల్ మెథడ్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్షన్ ఏంటంటే న్యాచురల్ వేస్ ఆఫ్ అవాయిడింగ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్, ఇది ఆప్షన్ సి. సో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ కాల్డ్ వేర్ ద మేల్ డ్రాస్ హిస్ పెనిస్ జస్ట్ బిఫోర్ ఎజాక్యులేషన్? దాన్ని మనం విత్డ్రావల్ టెక్నిక్ అంటాం, ఆ ప్రాసెస్ ని. సో విత్డ్రావల్ లేదా కాయిటస్ ఇంటరప్ట్స్ అంటాం. సో కాయిటస్ ఇంటరప్ట్స్ లేదా విత్డ్రావల్ అంటారు. 1 and 3. బ్యారియర్ మెథడ్ ఈస్ ఓన్లీ అవైలబుల్ ఫర్, బ్యారియర్ మెథడ్ బోత్ మేల్స్ ఇంకా ఫీమేల్స్ కి ఇద్దరికి ఉంది, కాండోమ్స్ ఇద్దరికి ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్, ఇది హ్యూమన్ రీప్రొడక్షన్ గురించి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. టెస్టిస్ వచ్చి అవుట్ సైడ్ అబ్డామినల్ క్యావిటీ ఒక పౌచ్ లో ఉంది. ఆ పౌచ్ ని మనం స్క్రోటమ్ అంటాం. అది ఎందుకు అలా ఉంది? సో అది ఎందుకంటే స్క్రోటమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ద లో టెంపరేచర్ ఆఫ్ టెస్టిస్ నెసెసరీ ఫర్ స్పర్మాటోజెన్సిస్. సో ఈచ్ seminiferous tubule is lined on its inside by 1 and 3. స్పర్మటోగోనియా ఉంటాయి, సెరటోలీ సెల్స్ ఉంటాయి. 1 and 3. ప్లేడెడ్ సెల్స్ ఎందుకు?
సో లేడెడ్ సెల్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేసెస్ లో ఉంటాయి. ఇవి ఆండ్రోజెన్స్ ని సెక్రేట్ చేస్తాయి. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ సెమైనల్ ప్లాస్మా ఇస్ రిచ్ ఇన్ ఫ్రక్టోస్. సుక్రోజ్ కాదు, అది ఫ్రక్టోస్. సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చన్ మనకి. ఫ్రక్టోస్, కాల్షియం, సర్టెన్ ఎంజైమ్స్. ఆప్షన్ సి. స్పర్మటిడ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మడ్ టు స్పర్మటోజోవా బై ద ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం? స్పర్మియోజెనిసిస్ అంటాం. సో వాట్ కాజెస్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ ఇన్ మేల్స్? సో ఏది మనకి మెయిన్ గా ఆన్సెట్? సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ సో ఇంక్రీస్ ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ గొనాడోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ బై హైపోథాలమస్. అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ప్యూబర్టీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ నార్మల్ ఫర్టిలిటీ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ లో విగరస్ మూవ్మెంట్ ఉండాలి? 40%. ఇది కూడా అకార్డింగ్ టు ఎన్సీఆర్టీ. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎన్సీఆర్టీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ప్రైమరీ యూసైట్ డివైడ్ అయితే ఏమవుతుంది? ప్రైమరీ యూసైట్ అన్ఈక్వల్ సెల్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. లార్జర్ హ్యాప్లాయిడ్ సెకండరీ యూసైట్, స్మాలర్ హ్యాప్లాయిడ్ పోలార్ బాడీ. కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటో చెప్పాలి మనం. మెన్స్ట్రల్, ఫాలిక్యులర్, ఓవిలేటరీ, సెక్రీటరీ. దీన్నే మనం ప్రొలిఫరేటివ్ అని కూడా అంటాం. ఫాలిక్యులర్, సెక్రీటరీ, లూటియల్ అని కూడా అంటాం. డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ all events of menstrual cycle stop. There is no menstruation. అన్ని స్టాప్ అయిపోతే మెన్స్ట్రేషన్ ఏమి ఉండదు. ఇన్ ద absence of fertilization, కార్పస్ లూటియం స్టాప్ సెక్రీటింగ్ ప్రొజెస్టిరాన్. సో సారీ, డీజనరేట్ అయిపోతుంది. ఈస్ట్రోజన్ అలా ఏం సెక్రేట్ అవుతుంది, డీజనరేట్ అయిపోతుంది. సింప్లీ ఇట్ విల్ డీజనరేట్. 161D. వాట్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఓన్లీ వన్ స్పర్మ్ కెన్ ఫర్టిలైజ్ ద ఓవమ్? జోనా పెరిసిడా. ఇది స్పర్మ్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ద లెవెల్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. సో ఇంక్రీజ్ సెవరల్ ఫోల్డ్స్ ఇన్ మెటర్నల్ బ్లడ్. మెటర్నల్ బ్లడ్ లో థైరాక్సిన్ పెరుగుద్ది. ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫీటస్ అండ్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ హెయిర్ ఇన్ హెడ్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తాం? 5th month లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అండ్ ద మిల్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఇనిషియల్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ లాక్టేషన్, దాన్ని కొలాస్ట్రమ్ అంటాము. దాంట్లో వాట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ న్యూ బోర్న్ కొలాస్ట్రమ్ కంటైన్ యాంటీ ఇన్ఫెక్టివ్ యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి దాంట్లో. సో అది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే IgA యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. స్పర్మ్స్ లో చాలా కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఆక్రోజోమ్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి? సో రిలీజ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంజైమ్ దట్ బ్రేక్స్ డౌన్ ద మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ ఓవమ్. ఆప్షన్ సి. సో ఎట్ వాట్ పాయింట్ ద సెకండరీ యూసైట్ కంప్లీట్ మియోసిస్? ఎప్పుడు సెకండరీ యూసైట్ మియోసిస్ ని కంప్లీట్ చేస్తుంది అంటే మియోసిస్ ఆఫ్టర్ ఇట్ పెనెట్రేటెడ్ బై ద స్పర్మ్ సెల్. స్పర్మ్ సెల్ పెనెట్రేట్ చేసేటప్పుడు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హార్మోన్స్ ఈస్ నాట్ సెక్రీటెడ్ బై హ్యూమన్ ప్లసెంటా? హ్యూమన్ ప్లసెంటా ఏ హార్మోన్ సెక్రీట్ చేయదు? HGH ని ప్రొడ్యూస్ చేయదు. సో లూటియల్ ఫేజ్ లో మాత్రమే సెక్రీట్ అయ్యే హార్మోన్ ఏది? ప్రొజెస్టిరాన్. Which events are incorrectly matched with time with occurrence with respect to 28 days? Menstrual flow day 1 నుంచి ఉంటుంది. Ovulation day 14 కరెక్టే. And peak of estrogen is not day 22. ఇది కూడా day 14 లోనే ఉంటుంది. Which human male axillary reproductive duct receives duct from seminal vesicle? Vas difference.
వాస్ట్ డిఫరెన్స్ నుంచి డక్ట్ రిసీవ్ అవుతుంది సెమినల్ రెండింటిని కలిపి ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ అంటాం. ఫస్ట్ oocyte కంప్లీట్స్ ఇట్స్ ఫస్ట్ మియోటిక్ డివిజన్ విత్ ఇన్ టెరిషరీ ఫాలికల్. టెరిషరీ ఫాలికల్ లో కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఇన్ హ్యూమన్ ఫీటస్ లింబ్స్ అండ్ డిజిట్స్ ఎప్పుడు? by the end of second month of pregnancy. Human beings లో sperms contain autosomes and either X or Y ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. Structure of testis and of mammals can be identified by the presence of Sertoli cells. In vertebrate testis, the nourishment during spermatogenesis, the spermatids get attached to. దేనికి అటాచ్ అవుతుంది? Spermatids, Sertoli cells. Menstrual cycle begins with the casting of endometrial lining with blood vessels. Endometrial lining with blood vessels, option C. Graafian follicle of ovary secrete which hormone? Progesterone. Which of the following hormone acts on Sertoli cells to stimulate the secretion of some of the factors which help the process of spermiogenesis? Follicle stimulating cells. Follicle stimulating hormone, A. Next, developing oocyte divides and releases the first polar body in tertiary follicle. During parturition, fetal ejection reflex triggers and release of oxytocin from maternal puberty. Maternal pituitary, so option C. Menstruation is triggered by an abrupt decline of the amount of progesterone. Several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by placenta. What is incorrect statement? Indulo incorrect statement ఏది? అండ్ LH and FH follicular phase లో గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గిపోద్ది. నో, ఇది తప్పు. Fertilization in humans practically feasible only if ovum and sperma is transported simultaneously ampulo-isthmic junction of the fallopian tube. Option A correct. Next, which of the following events is not associated with ovulation of human female? So decrease in estradiol. ఇది కాదు. In human female, meiosis 2 is not completed until fertilization. Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? Spermatogonia. The main function of mammalian corpus luteum is to produce progesterone. Which of the following is not the function of placenta? Secretes oxytocin during parturition. The Leydig cells are found in human body are the secretory source of androgens. For some reason, the vasa efferentia in human system got blocked. The gametes will not be transported from testis to epididymis. Option D. So, ఈ figure లో ఉండే female reproductive system ని match చేయాలి. So, this is endometrium. This is infundibulum, fimbriae, and this is cervix, vagina. So, the right answer is one. So, testes in humans are situated outside the abdominal cavity, inside the pouch called scrotum. ఈ purpose దేనికి అంటే maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature. Sertoli cells are found in
cells are found in seminiferous tubule and provide nutrition to germ cells. Option C. Vas efferentia are the ductless, leading to. So leading to rete testis to vas difference. Second maturation division of mammalian ovum occurs. Until after the ovum penetrated by the sperm, second maturation. Which one of the following statement about human sperm is correct? Acrosome is a conical pointed structure for piercing and penetrating the egg. For piercing and penetrating the egg result in fertilization. And sperm lysine in the acrosome dissolves the egg. Option B is correct. The part of fallopian closest to the ovary is infundibulum. Fetal ejection reflex is induced by fully developed fetus and placenta. Option C. So that's it. Thank you.